సాయి సందీప్, సుధీర్, అనిల్ కుమార్ హాయ్. ప్రశాంతంగా హాగ్వర్ట్స్ లేసి ఆడుకుందాం సార్. హాగ్వర్ట్స్ ఏంటిది ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వాలా? స్టార్ట్ కొట్టా. వచ్చిందయ్యో. పిక్కా పిక్కా అరే సరిపోయింది. పేరు బాగుంది సార్. బిగ్ డాగ్ ఇది. చెప్పు హరీష్. ఈ పికా అబ్బాయి పేరు హరీష్. సాయి సందీప్ హాయ్ బ్రో. అన్న చాలా ప్రశాంతం అన్న. ఎల్సీ బ్రో అంట. యూ పెద్ద ఎల్సీయే. పొద్దున మా ఆవిడ పెసరట్టు చేసింది, బాగానే ఉంది కానీ ఉప్పే. ఓకే మిస్టర్ కింగ్ ఇది నేనే. ఈ క్యారెక్టర్తో ఆడదాం. బాగున్నాయే. చిను హాయ్ చిను. సో మన కాట్రవల్లి పరిస్థితి ఏందయ్యా అంటే తెలుసుగా. ఒక్క నిమిషం. నైట్ నేను గ్రాఫిక్ సెట్టింగ్స్ పెట్టా ఉన్నాయి. Which way is the common room? Which way అంటే పైకి సార్. ప్రేమలో ఆవుగొట్టు చూద్దంట. సరిపోయింది. తగ్గేదిలే. ఓకే ఇంకోటి ఏంట్రా బియ్య. ఓకే Revelio అంట. ఓకే Lumos. ఇక్కడ ఏదో ఉంది. ఎవరు ఫస్ట్ లెవెల్ 1 లాకా? అసలు నాకు లాక్ పిక్కే లేదా? ఇది నన్ను చూసి నవ్వాడా ఏడ్చాడు వీడు. Revelio. Different starting Hogwarts in your 5th year. అవును సార్ ఏం చేద్దాం మరి. నేను కొత్తవాడినే 5th ఇయర్కి వచ్చా. ఇక్కడ ఏంటిది? Lumos. ఫస్ట్ ఇంపాక్ట్ అవుదామన్నా ఏం లేదు. ఇగ్నేష్ విల్ స్మిత్ వీడాడు హాగ్వర్ట్స్లో గ్రిఫిండోడే వేసుకుని వెళ్ళేవాడు అనమాట. ఓకే హెర్మానీ లేదు దీంట్లో. Can't imagine starting a new school this late. A little room, everyone. Let them through. That girl thinks she can get away with anything. I don't find potions Still not working. And if it's double Papa? potions, In I that question room? whether I wouldn't just rather be a muggle.
I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? PC ఆడుతున్నా నేను PlayStation. Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Pleasure to meet you. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? అవునండి. I am studied with him. Is it true that you are Professor Fights Fig's proto ante? No, I merely studied with him briefly before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? చెప్పు నేను చేస్తా. Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. అవునా ఏదో ఒకసారి నాకు చెప్పు. Don't worry, we'll get it in the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. I'm just going to keep at it. ఒక్క నిమిషం. సార్, I wish you luck. How hard did cast or Nova spell? Is it really that difficult to cast non-verbally? Oh, yes. And if you don't get it just right, the results can be, shall we say, awkward. Once, I tried to cast Depulso non-verbally on a goblet in the Great Hall and ended up launching Professor Sharp's Yorkshire pudding into his face. He was not happy. సునీలాయ్, ఈ రోజైనా మ్యాజిక్ చేసి సన్నీ పాపని తీసుకువస్తా అన్న యాడ్ని తీసుకురామంటావా? సరిపోయావు. రోగాయ్ అన్నా, మాకు ఇంగ్లీష్ వాయిస్ వద్దు, నువ్వు తెలుగులో దబ్బు చెప్పు. చెప్తా. Can you most study cause noble? Do most students know how to cast non-verbally? Not at all. Hogwarts doesn't teach non-verbal casting until the 6th year. And even then, many struggle with it. I'm simply trying to get ahead of the game. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. Yeah, sure. నువ్వు అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ అమ్మా. ఇక్కడ పులిహార ఇక్కడ ఏం లేవు. పాపా పిసుసిలా. Who does Nelly think she is anyway? She gets bolder every year. పాపా ఈ పాపతో ఇంటరాక్ట్ అవటం అట్లా అన్ని చెక్కాలి నేను. వీడియో పుడిచించినా Nelly will do anything for a thrill. Nelly will do anything for attention. Revelio. ఇక్కడ ఉన్నాయో పాటల పల్లకిలో ఏం రావట్లే, అంటే వాయిస్ ఆపేసాను అనుకో. Nelly will do anything for a thrill. Nelly will do A professor anything could for arrive attention. any moment. ఓకే, కాయ తిన్నా. నా కాయలో కాయ ఇప్పుడేంటి నెక్స్ట్ తిరిగింది. ఓకే, Nelly will do anything ఇంకా for a thrill. టీ ఉంది ఇక్కడ. టీ తాగుదాం. బాగుంది, వెరీ గుడ్. కొంచెం షుగర్ వేసి ఉంటే ఇంకా బాగుండేది. జీడిపప్పు ఉప్మానా? ఓన్లీ జీడిపప్పులా సార్? ఓన్లీ జీడిపప్పులు సార్, జీడిపప్పు ఉప్మా కాదు. ఈరోడు Sure, you don't want to try it? Hey, Weasley. Brewed it myself. Weasley seedu. Hello, you're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Ministry Oh, with the carriage? yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Professor Weasley. That must be awkward. Thank you. You can do whatever you want. That Must be nice having an aunt for a professor. Yeah. You'd think so, wouldn't you? Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well.
And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Back. What is your mug? Are you having butterbeer for breakfast? Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost there. Based on some reactions, it may need a bit more work. Seems you enjoy brewing. Might I assume that you've a talent for potions of all sorts? Well, as I see it, there's little difference, fundamentally, between brewing a modification to butterbeer and a Wiggenweld potion. Though, I'm not certain Professor Sharp would make the connection. He doesn't appreciate my, creativity as much as you might think. Creativity. Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. Yeah, thank you. Subratri. Oh, sorry, good luck. Ee paapa maatadalaya. Hey. She gets bolder every year. Nelly thinks she is Professor could anyway. arrive any moment. Papa. Why is everone so highly strung? It's perfectly safe. Safe and sad. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nelly, by the way. Nelly Oxfire. I've heard rumours about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Dragon. Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. How thrilling! And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. What exactly are the rumours about my journey to Hogwarts? That you escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat. Not having just escaped the jaws of a dragon. Of course it's got people talking. Word travels fast at Hogwarts. I take it you're not afraid of heights. It's something I've always done, since I was little. My mother once found me on the roof when I was 5. Still has no idea how I got there. But with all the strange hallways and rooms in the castle, and everything lurking in and outside the grounds, you don't need to scale a tower to see something incredible here. I'd imagine most students have never seen a dragon. Have you? Goodness, no. And I've never heard of one attacking a carriage like that. Not enough meat in a carriage, I think. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. Everyone seems to fear Professor Sharp. password మర్చిపోయా Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Hard work. Papa, What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource.
సోద మొత్తం పోయిద్దంట ఆడేకి లైవ్లో గేమ్ ఆడే Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? నేనేం నేర్చుకున్నానని Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. పాండి మేడం నడవమన్నారు బాగుంది మేడం ఆగండి మాది పాప పడుకుంది ఇక్కడ పాపా Revelio. లేచింది హే ఇది చూసావా వాడు అటు తిరిగినప్పుడు ఇది పడుకుంటుంది అటు తిరిగినప్పుడు ఇది లెగుతుంది పాప అరే నువ్వు అటు తిరుగు హే పెద్ద విషయమే ఇక్కడేంది ఇదేమో డబ్బులు దొబ్బుకుపోయేది ఇదేమో దాని పేలు చూస్తుందా పెద్ద పేలే మేడం ఆగండి మేడం వస్తున్నాను The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. సాయి సందీప్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ద 50 బాబాయ్ నేను ఇందాక కూడా చూసా బాబాయ్ ఈరోడు బుక్లు ఆర్డర్గా ఈ చేతిలో ఎలక పిల్ల పెద్ద పిల్లే ఈ పాప ఏంది ఆంటీ కన్ను కొడుతున్నావా అండి నిద్రపోతున్నావా లేచున్నావా ఆంటీ Lumos. లే ఇగో కనిపించిందా ఈడేంటి ఇది ఆలోచిస్తున్నాడా ముందేంటది I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. అవును Do keep up. మోస్ట్లీ అలా అయితే 3 months పట్టిద్ది గేమ్ అవడానికి ఏం బాధ లేదు 3 నెలలు కాబట్టి సంవత్సరం పట్టిద్ది The guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. ఏదో తేడాగా ఉందే బుల్లు మీద కూర్చుంది Simply cast Revelio on it and Revelio. Have to collect the portal determine the wizard bear if I'm on the exam or whatever and field guide okay వివరాలు వస్తాయి అట్లా మేడం ఒక్క నిమిషం మేడం ఇక్కడ ఏమైంది చూసొస్తా Clever, isn't it? Revelio. Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Hey! Now! పక్క బాయ్ మేడం ఇక్కడ లాక్ పిక్ ఉంది మేడం లాక్ పిక్ నేర్పియండి మేడం level 1 కావాలంట No time to waste. You've classes to attend. ఆగండి మేడం ఇక్కడ సరుకుంది మరి తెచ్చుకోవచ్చు పోషణ మేడం ఇక్కడ పిల్లి పడుంది మేడం ఓరి అమ్మ టైమా చూచు 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 అమ్మా వెళ్ళిపోయా పాప బాగుంది ఏం చూస్తుందండి పాప ఈ పాప కూడా నన్ను చూస్తుంది వాడేంటి అటెన్షన్ సారీ యూ కెన్ టెలిపోర్ట్ బై యూజింగ్ మ్యాప్ అంటే పీ కదా పీ కాదు ఎమ్మ ఎస్ ఎమ్మ మ్యాప్ పెద్ద టెలిపోర్టే Good timing. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. M2 map open. Find Hogwarts. Altonga Hogwarts. The Southern Wing. Select the South Wing region to continue.
select a library and library. Okay, central hall. Oh, that teleporter. Oh my god, పెద్ద విషయమే. పాప నేర్పేస్తుంది సార్, నేర్చుకోకుండా నీకు నువ్వు కొట్టేస్తే అట్లా పక్కలాడుకో అంటిద్ది రెండు తర్వాత. తమిళ్ బాగానే ఉందా ఏదో ఇప్పుడు. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. అవునా మేడం, మరి పని పోదాం పని. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Oh, okay madam. Always something happening here. It's the heart of the hive. Yeah. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Papanni nerpinchadu. Tamil bagundanna, thank you. Can you tell me more about Charm class? What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes. All terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become AORUS. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Oh, defense atle Hecat. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Okay. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. It is a fact. I'm right. That's it. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, no. I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. No. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Aptitude. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Okay, madam. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Escape, field guide ki. Escape. Agu quest. Field guide welcome to Hogwarts quest undi. Gameplay undi.
ఇందాక ఒకటి తీసాక ఇది కలెక్టెడ్ 2 ఫీల్డ్ పేజ్ ఇన్ హాగ్వర్ట్స్. ఓకే అయితే నేను చాలా ఎత్తుక్కోవాలి అయితే. ఇక్కడ చూడు ఇంకెన్ని ఉన్నాయో. ఇన్వెంటరీలో ఏం లేవు. ఊర్రి బొచ్చురుందా ఇన్వెంటరీ. ఆ ఇన్వెంటరీలో గేర్స్ కూడా ఉన్నాయి. పాపా కళ్ళజోడు తీసావా? ఒరే మన గేర్లు కూడా ఉన్నాయిరా. అవుట్ఫిట్లు ఉన్నాయి, గేర్లు ఉన్నాయి. పెద్ద వ్యాపారం ఉంది ఇక్కడ. వెతికిద్దాం. ఇక్కడేంటి కలెక్షన్ అంట. ఎందుకు ఆచార్య అంటుంటారు. బహుశా ఏం కలెక్ట్ చేశాను రా. గుణపాఠాలు చెప్తాను. ఓకే డ్రీమీ రిలాక్సేషన్. హాయ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ అగైన్ టేకింగ్ మెంబర్షిప్. క్వెస్ట్ మా ఈ బాబాయ్ చెప్తాడు, దాని తర్వాత చూద్దాం. బాబాయ్ చెప్పు బాబాయ్. ఒక్క బాబాయ్ Revelio. చుట్టుపక్కల ఏమైనా ఉన్నాయని చూడండి. నాకు యాడో వెలిగింది ఇది. మళ్ళీ వెలిగింది. ఎస్ ఇదిగో కలెక్ట్ తగ్గేదిలే. ఇంకోటి వెలిగింది. వస్తున్నా బాబాయ్. నాకు అర్థమైంది నీ పక్కనే ఉండాలి. Revelio. Have you ever noticed the motion of the bigger sits in the corner? వెళ్తున్నాను రా బాబు, వాయించండి. ఓకే టింగ్ సౌండ్ రాలా అంటే ఇక్కడ ఏం లేవండి బాబాయ్. మరి పోదాంపా. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Yeah, Adi, by mistake I was nothing. It was nothing. I hope I didn't say too much. She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. No. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Okay, Happily, you have the nice. benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. No. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Enchantment, అదేంటి? M2 open. Okay. They represent a main quest. Complete main quest will further the story. Unlock new features and grand XP. Okay. Main quest. Prefer the main quest. Okay. Some quests are looking by spell or less required. In case you will need to be required levels and or you have to require spells. Okay. Take a quest with right. Defense against and dark arts. ఇది వచ్చేసి charming అంట. Go to charming class. Okay. తీసుకున్నా charming తీసుకున్నా. The map is enchanted to help you find your way.
This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Quest complete, welcome to Hogwarts. Oh, nice. ఏంటది? ఆహా. Revelio. బెల్ సౌండ్ వినిపించింది నాకు. చాలా బెల్ సౌండ్ వినిపించినాయే. How nice to see you, my young friend. Yeah, nice to see you too. Karలేదు. ఇటు. Revelio. Slow coach! Slow coach! ఎక్కడ సౌండ్? ఇది తగ్గించనబ్బా, అయినా సరే ఎంత వస్తుంది ఏంటిది? Revelio. ఓకే, క్లాస్ పోదాం. డోర్ ఓపెన్ చేయండి సార్. ఒక్క నిమిషం, గ్రాఫిక్స్ ఇంకొంచెం తగ్గిద్దాం. గ్రాఫిక్స్ పి అనుకుంటా. గ్రాఫిక్స్ ఏంటి అది? ఓకే. ఎఫెక్ట్ క్వాలిటీ హై, పాపులేషన్ మీడియము, వ్యూ డిస్టెన్స్ క్వాలిటీ మీడియము, టెక్స్చర్ క్వాలిటీ మీడియం చేయాలి, షాడో క్వాలిటీ మీడియం చేయాలి. வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, வீடியோ லைக் நிறைய போடுங்க. Revelio. ఈ టెక్స్చర్ చూసా మూమెంట్ నాకు ఆ బ్లర్ వస్తుంది. అది కావాలి, నాకు సెట్ చేయాలి. ఇదే బాట. ఇది ఎగురుతున్నాడు అయ్యో. ఏయ్ నాయాలు ఎగురుతున్నాడు అయ్యో. Revelio. అక్కడక్కడ ముగిలింది, లోపలే అనుకుంటా. వస్తున్నా. డిఫెన్స్ అగైనెస్ట్ డార్క్ ఆర్ట్ అటు వెళ్తా తర్వాత. If I could undo all that happened that day, I would! Get away from me! Now, Annabelle. Revelio. ఇంకెక్కడరా?
ఫ్లోర్ ఉందా పైన? ఇంకో ఫ్లోరా? Revelio. ఇప్పుడు అలర్ట్ వస్తుంది సార్. పైన నా పైనే. గ్రాఫిక్స్ ఏమైనా చేంజ్ చేసావన్నా? ఇప్పుడు బాగానే ఉందిగా. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Why won't she just let us use don't necessarily want him to get back to the lesson. ఒక నిమిషం బాబా ఎత్తురాగు. క్లిప్స్ నాకు నీట్గా వినిపిస్తుంది. Revelio. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion. I'm sorry, I'm sorry. Minister for Magic was Albert. ఇయర్ ఏమైనా వస్తుంది అంటే లోపల ఉందేమో. ఒకసారి లోపలికి వెళ్ళి రౌండ్ వేసి ఓకే ఇది అన్లాక్ లోపల అది అన్లాక్ చేస్తే కానీ రాదు మనకి ఆ స్పెల్ రాదుగా. సరే ముందు ఇప్పుడు క్లాస్కి వెళ్దాం. గ్రాఫిక్స్ బాగాలేదా? బాగానే ఉన్నాయిగా. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Color change? Anyone? Anyone? లేదు నేనైతే చాలా I am afraid it is too late to study now. గురుగారు నేను చాలా లేట్. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? కొంచెం డార్క్ గా ఉందా? రోజు లేదు బానే పెట్టా ఏం చేయలే. Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Yeah, Guru. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? నేర్చుకోవాలి నేను. ఏంటి నేర్చేసుకున్నా. Accio. That is not bad. You are a swift learner. Yeah, I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Practice? Okay. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. చూద్దాం ఆగైతే నైట్ గ్రాఫిక్స్ సెట్ చేస్తా. నైట్ గ్రాఫిక్స్లో ఎన్విడియా అది పెట్టాను, ఇప్పుడు ఏఎండి ఇది పెట్టా. మళ్ళీ ఎన్విడియా మారుస్తాను. నాకు నైట్ కొంచెం క్రౌడీ టైప్ ప్లేస్లో లాగ్ అయింది కదా అని నార్మల్ అని మార్చా. మళ్ళీ ఎన్విడియా మారుతా. నాకు ఇది పాస్ వచ్చిందిగా అప్పుడు
I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, కానీ ఇప్పుడు right? సరిపోయిందిగా ఇందాక ఆ రూమ్ డార్క్ అనుకుంటా ఇప్పుడు బయటకు వచ్చాక బాగా ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? So why don't we have our newest student start us off? ఏం చేయాలి సార్? ఏం చేయాలి చెప్పండి సార్? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Accio, think of this like, that's it! Happens to the best of us. Very good! Excellent. Good. Stay focused. Oh. Very good. Points to Gryffindor. Hey, but points, there's points, certainly that's no right. sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Challenge. Come on up. Papa, sir, ippre spell esi. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. What's this? Phew. Accio! Not to worry. Let us do this. ఆగాల. Yes! బాబాయ్. లేదన్నా ఆపడ వెళ్ళారా? This up. There we go. ఏంటి ఏంటి? Do not think I will start going Accio! Happens to the best of us. వాళ్ళు రీమ్యాచ్ పట్టవా గురుగారు? గురుగారు రీమ్యాచ్ రిక్వైర్డ్ రీమ్యాచ్ 0 అండి. Let us make this a bit more interesting, shall we? షూర్. కొంచెం నాకు అర్థం కాలేదండి కొంచెం. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Watch this. Phew. Accio! ఆహా ఓకే ఓకే ఇప్పుడు అర్థమైంది నాకు. Don't lose your composure. Let us see this. That is how it's done. అవునా ఓకే ఓకే గురు. అమ్మా 21 వచ్చినాయి. అదే అదే లాగ్ వదిలేయాలి. ఇప్పుడే నేర్చుకున్నా జస్ట్ 20 పాయింట్లు. పాప 50 లాగుతుంది మామూలు లాగట్లే. Accio! Hey! Do not be discouraged. ఏ డిస్కరేజ్ ఏం లేదు, మనకు క్లారిటీ వచ్చింది ఓకే అని.
Very good, both of you. Well done. చాలండి మన మాంత్రికులే ఏదో నేర్చుకుంటున్నాం కొంచెం కొంచెం ఇప్పుడే. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Okay. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans. A word, if you would. So inclined. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Assignment? Assignment? Quest completing charming class, okay. 2 వచ్చానయ్యో. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. Revelio. Okay, crane లేదు. ఆ లాక్ ఓపెన్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది. Hello there. You're the new student, aren't you? అవును మేడం గారు. Hello. You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms.
Thank you, but it really wasn't all that challenging. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be a bit overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I find Professor Ronan's lessons a bit more challenging than you do. అవునా సర్లే ఉంటా మరి ఏముందిలే మళ్ళీ కలుద్దాం సైడ్ క్వెస్ట్ ఆర్ నౌ అవైలబుల్ ఓకే சைட் குவெஸ்ட்ல வீடியோ பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க வீடியோ லைக் நிறைய பண்ணுங்க ಒಂದು మెయిన్ క్వెస్ట్ చేద్దాం సార్ ఇదంతా సైడ్ క్వెస్ట్ గురించి ఆలోచిద్దాం కింద పోవాలంట మళ్ళీ నేను గురుగారు సూట్ వారే వస్తున్నట్టు లేదు దెబ్బ పడింది నల్ల పిల్ల వచ్చిందా తెల్ల పిల్ల వచ్చిందనా ముందు అసలు ఇది ఏ పిల్ల సెట్ అవుతా చూద్దాం ముందేలాక ఇది క్రౌడ్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు కొంచెం లాగ్ అవుతుంది స్కెలిటనా అగసూరి స్కెలిటన్ మళ్ళీ ఇంకొకటి ఆడ తగిలింది ఆడ తగిలింది ఏమో పైన తగులుతుందా ఎలా తర్వాత చూద్దాం గురుగారు ఇంకా పైకి వెళ్ళాలా కిందకి వెళ్ళాలా ఏంద్రా ఆడిపోయినా పిల్లలు ఈ పాప ఏంది పాపనేది లేదు పైన ఆడ ఉంది సర్లే కిందకి వెళ్ళాలంటే కింద పోదాం క్లాస్కి గ్లోబ్ చెప్పడానికి అది ఓకే ఓకే యాక్యూ ఏదో రంగులు చెప్పడానికి ఇది సార్ ఇక్కడ దగ్గరలో ఏదో వస్తుంది సార్ దొరికింది డార్క్ ఆర్ట్ అంతా నీ అదృష్టం అంతా పెద్ద అదృష్టమే సార్ డార్క్ ఆర్ట్ క్లాస్కి వెళ్తున్నా Is that all you've got? Sebastian. Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Leviosa.
బాబాయ్ రీచ్ అయ్యా లెవియోసా Levioso. వింగార్డియం లెవియోసా ఇది మామూలుగా స్పెల్ అన్నమాట. Now, let's try something a little larger. ఏం చేయమంటారు దిగారు? Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate. Good. Now, well done. అవునవును. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso. This should be Protego. Levioso. Protego. That complicates things. You're good. How perceptive. Thank you. I know. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Thank all of my students for this event. Who's that? Not bad for a beginner. ఏదో అట్ట You give as good as you get. లేసా లేపేసా లేపి పిసికా మామూలు బేసగల. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Heckard. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. తప్పకుండా All right, that's enough. I'd hate to face Professor Heckett in a duel. Okay. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the You dueled Sebastian. He's strong competition. Well done. పాప ఏం మాటల్లో కొంచెం తేడాగా ఉంది. Something is fishy. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way, didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. లేదండి. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Duel organization? Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught.
Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck. So, or నాకు actual క్లారిటీ skill. ఏమొచ్చిందంటే Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. 4 ఫ్యామిలీస్ you're ఫ్యామిలీ interested. తగ్గట్టు స్టోరీ ఉంది. Till next time. Yeah, till next time. Quest complete, defending against the dark card. Okay. Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Okay. తర్వాత అమ్మో కాదు ఎస్కేప్ కలెక్షన్స్. ఇవి కలెక్షన్స్ గట్టిగానే కలెక్ట్ చేసా. నేను అబ్బా తగ్గేదలే. చూడు ఎన్ని కలెక్ట్ చేశాను. హాగ్వర్ట్స్లో ఇంకా కలెక్ట్ చేయాల్సినవి ఉన్నాయి. బాబు హాగ్వర్ట్స్లో అన్నీ ఉన్నాయా? సరే క్వశ్చన్ చూద్దాం. 2 క్వశ్చన్లు అయిపోయినాయి. వేరే ఏది సెలెక్ట్ చేసుకున్నా వెళ్దాం పండుగ అయితే. ఇక్కడ ఏంటిది? గురుగారు ఆడేంటండి? ఇది కొంచెం దగ్గర ఉంటుంది కదా, దాని దగ్గరికి వెళ్దాం. ఆగు. అరే దగ్గరిపోయింది ఏంద్రా? ఇది దగ్గరలో ఉందా? ఇది ఎలా వస్తాయి? అది దగ్గరిపోయింది ఏందో మరి. Revelio. రేటు ఓకేనా? చదివింది దొంగనా కొడుకులు. అదే Oh, my exams. ఏంది ఏదో One of them deserves more than a T. Hey! Bit of snot on your nose. Thought you'd want to know. Papa. వాళ్ళేదా? ఈడోరా కొంచెం కలిపేయండి సార్. అది వెళ్ళిపోయింది. Revelio. ఎక్కడుంది? తగ్గేయాల దీని అబ్బా జీవితం. ఇక్కడ ట్రెజర్ చూపిస్తుంది. కింద ఉందా అది? ఓకేనా. ఆవుల పైన కూర్చుంది. ఒకసారి నైట్ గ్రాఫిక్స్ పెట్టాలా? ఒక్క నిమిషం పెడతాకైతే. నైట్కి ఇప్పుడు నేను చేంజ్ చేసింది ఒక్కటే ఆప్షను. ఏది? ఇది ఒకటే మార్పు. ఇప్పుడు ఓకేనా? ఇంకొంచెం ఎన్విడియా కాబట్టి ఇంకా బ్రైట్ ఫీల్ ఉండిద్ది. ఇప్పుడు చూడు నైట్ దానికి ఇప్పుడు దాన్ని మార్చింది ఒక్కటే సింగిల్ ఒక బటనే. Revelio. లోపల వస్తుంది సార్. గురుగారు పని పోదాం దిగినంత. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Dick అంటయ్యా, ఇదేదో బాగుంది పేరు చూడు. Oh, excuse, Deke. మేడం గారు. There you are. చెప్పండి మేడం గారు. మేడం యాక్చువల్లీ I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan.
Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near, what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Hasn't Professor Flag said anything? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Oh, broomstick kottadi. Okay. Edo question sir, question kello tanagandi. Speak to Professor Ron to receive your okay. Ron garu. Professor Ron garu ikkada unnadu. Ron garu. There you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. స్టార్ట్ చేస్తాను ఈసారి నుంచి కింద సుత్తు పడకుండా ఏమంటారు కింద సుత్తు వాయిచేస్తున్నారు. This is the right area. I wonder where the flying page is. ఏదిరా ఇది? Levioso. Accio. God,
దొరికింది రేయ్. ఓహో ఆక్యో దొరికిందిగా, పేజ్ దొరుకుతున్నాయి. నైస్ అండి. అదిరా మ్యాటరు. ఇందాక యాక్యో ఉంది కదా, ఆ పేజెస్ అనేవి మనం కలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంది. A flying page must be around here somewhere. యా అవును, ఇందాక కూడా చూసాను నేను ఒక పేజ్ని. Revelio. Accio. Brilliant. Right. Might some kind soul help me? గురుగారు ఒక్క 2 నిమిషాలండి, ఇక్కడ వీర పనిలో ఉన్నా అయిపోయి వచ్చేస్తా. I trust the preliminary tasks weren't too much. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Yes. Remember, your wand is a conduit of your magic. Yay! Reparo! అయిపోయింది గురుగారు. Repair methods. Oh, okay. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Okay, గురుగారు. ఎలా ప్రాక్టీస్ ఆగండి. Reparo. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Hey, ఏంది అంత రుచో? నేను రిపేర్ చేశానే. వాట్ ఈస్ దిస్ అండి? ఆగండి సార్, ఇందాక ఓ పాప నన్ను హెల్ప్ అడిగింది. ఆగండి పాపా, వస్తానా పాప, నీ దగ్గరికి వస్తానా? If only a new student were to help me with my sad predicament. చెప్పండి. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. అవునా, దేనికి? I'm sorry the other students weren't more friendly. That's kind of you. I suppose there are a few decent souls here. No. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. I haven't much interest in a game that sprays you with odors. Only if you lose, which I never do. Or at least, not often. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. But not game. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Very high places. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented 5th year to help me. Baboy. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Okay, Andy. Then request accept chesa. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. ట్రాక్ చేసి ఉంది, వెళ్ళటమేగా.
ఇంకా ట్రాక్ చేయాలి నాకు. నేను అక్కడికి వెళ్ళాలి. J2 ఓపెన్ క్వెస్ట్ లాగా. వెల్కమ్ టు హాగ్వార్ట్స్ ఏం కావలేదు నాకు. వెల్కమ్ టు హాగ్వార్ట్స్ అయిపోయిన తర్వాత చేద్దామా సెకండ్ క్వెస్ట్లో? కొంచెం కదిలితే దాని తర్వాత చేయొచ్చు. ఓకే, ఇందాక ఒకటి అన్మార్క్ పెట్టానప్పా బై మిస్టేక్. Revelio. Hey. Reparo. Accio. Well, that's one of Zenobia's gobstones. Yeah, I hardly see what all the fuss is about. దొరికింది ఎవరు దొరికింది? అయ్యో, ఒకటి పక్కనే ఉంది. వెళ్ళొచ్చేద్దాం. This is the first GMI sibling. యూట్యూబ్లో 1440 ఎనేబుల్ చేయొచ్చుగా. చేద్దాం షూర్. ఆల్రెడీ ఉంది, నేను పెట్టట్లేదు అంతే. Revelio. ఎక్కడేదో సౌండ్ వచ్చింది. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. I've always said that travel broadens the mind. సౌండ్ వచ్చింది. Revelio. సౌండ్ ఎక్కడానే అర్థం కావట్లే. ఎక్కువ. ఎస్, దొరికింది. దీని లొకేషన్ కిందేనా? సరే కింద పోదాం. అదిగో ఉంది, కిందే ఉంది. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. దొరికింది గురుగారు. ఇదిగో ఇక్కడ ఉంది. Accio. దొరికింది. Revelio. Accio. గేమ్ అదిరింది. పాప పీసుసిలా ఎడున్నావు పాప? నీ దగ్గరికి వస్తున్నాగు. ఇంకొకటి ఉన్నట్టుంది అంతే. ఇంకోటి ఆ పైన ఉంది. ఓయ్యో, ఎగిరిపోయింది. బాగుంది సార్, చాలా బాగుందండి. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio. దొరికింది. ఇంకెన్నున్నాయరా బాబు? Revelio. Reparo. ఏదో తేడాగా ఉంది. Levioso. ఏయ్ నా యాల్ది ఏయ్. ఇట్రా నన్ను ఇట్రా. Revelio. ఎక్కడో సౌండ్ వచ్చింది నాకు. ఐ గాట్ సౌండ్ ఎక్కడ వచ్చిందిరా ఇది? దగ్గరనే వచ్చింది సౌండ్.
Revelio. రే ఏంద్రా ఇది ఏంది రచ్చ ఇక్కడ బాబోయ్ ఓకే అది పెట్టా Revelio. ఇంకెంత దూరం రా రే మీ అయ్యా Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased. Revelio. వీడు కాదా మరి ఎన్నో నన్ను ఇంత పై వరకు తీసుకొచ్చాడు వీడు గండుగాడు సేమ్ ఇది Levioso. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. అమ్మా ఇదే ప్లేస్లో ఎన్ని ఉన్నాయరా Accio. Revelio. Hogwarts Herbal Award. అదలా ఎక్కడో మోత మోగుతుంది సార్ ఇదిగో ఇక్కడే Revelio. ఒరే ఇక్కడే చాలా దొరికినాయిరా సెక్యూర్ సొల్యూషన్ హ్యాట్ దొరికింది మనకి I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. బా ఈ ప్లేస్లో చాలా దొరికినాయి 15 దొరికితే మనకి ఇది వచ్చింది ఇది అవార్డు ఉంది ఏదో ఐటమ్ వచ్చింది ఐటమ్ You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. Accio. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. దొరికేస్తాయి దాని అన్ని ఐటమ్స్ దొరికినాయి ఇంకా పోయి దాన్ని చూస్తున్నాయి పరిగెత్తు ఆజాము టెలిపోర్ట్ ఉంది కానీ బట్ ఇట్లా వెళ్తుంటే ఈ మ్యాజిక్ అవన్నీ వస్తాయి చూసావా అవి చూద్దామని ఆ ఉద్దేశంతో ఉన్నా ఇది తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి గుర్రం తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి మూతి ముందుకుండే అదే మూతికి ముందుకుండే ఇది తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి సర్పంట్ ఓకే తర్వాత ఇక్కడ ఆక్టోబస్ హెడ్ ఓకే దాని తర్వాత ఇక్కడ 6 కాళ్ళది వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇది కరెక్టే
దాని తర్వాత ఇక్కడ కొంచెం పన్ను టైపు. ఓకే, తర్వాత ఇక్కడ ఇది, తర్వాత అక్కడ సర్పెంట్, దాని తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి ఎఫ్. 15, 23. ఇదే అర్థం కావట్లే, ఇది అట్లా 15. Levioso. Reparo. Accio. Levioso. ఇది అన్లాక్ అవ్వట్లే, ఇది అర్థం కదా. I need this graphics, I need that animation, I need that magic. గుసగుసా అది తప్ప ఎట్లా వచ్చింది చూసా, ఏది ఎటు నుంచి ఎటు వెళ్ళిద్దో మనకి తెలియదు, వెళ్ళి చూడాలి. ఏ సౌండ్ వచ్చింది, నాకు ఐటమ్ కావాలరా, ఎక్కడుందిరా అది. క్లోజ్ కాల్లో సౌండ్ వస్తుంది. వీరా ఇది రాదు. క్లోజ్ కాల్ సౌండ్. Revelio. ఎస్ ఇక్కడ ఇదిగో ఒకటి దొరికింది, ఇంకా సౌండ్ ఉంది. అమ్మని అమ్మ ఇక్కడ ఏదో ఉంది. 105 ఇది సింగిల్ క్వశ్చన్ మార్క్. ఆహా, ఓకే. గురుగారు ఇక్కడ చాలా పెద్ద పేపర్ ఉంది గురుగారు. వారి అమ్మ ఏసీ జంగడానికి రెడీగా ఉన్నారే ఒక్కళ్ళు. Revelio. ఇది ఒక్కటే అర్థం కాదు, దానమ్మ మోగిస్తుంది కానీ. మళ్ళీ చూస్తా. I-15 వస్తే ఏదో ఐటమ్ వచ్చింది. ఇంకా మళ్ళీ ఇక్కడ చూడు 21, 13. సర్పెంట్ ఇందాక ఏదో వచ్చింది. డివైడ్ చేసిన ఆ క్వశ్చన్ మార్క్లో ఆ బొమ్మ పెట్టాలి నేను, అర్థమైందా? ఆ క్వశ్చన్ మార్క్లో బొమ్మ పెట్టాలి నేను. అమ్మా, దీని క్వశ్చన్ మార్క్ ఇక్కడ ఉండదు చూడు. ఆ క్వశ్చన్ మార్క్లన్నీ రౌండ్ వేసుకోవాలి నేను. ఆ డబల్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఏంటి, ఆ డబల్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఏమొచ్చింది అని అడుగుతున్నాడు వాడు. Revelio. రెండు క్వశ్చన్ మార్కులు ఉన్నాయి కదా, సింగిల్ క్వశ్చన్ మార్క్లో ఒకటి వచ్చింది, డబల్ క్వశ్చన్ మార్క్లో ఒకటి వచ్చింది. సో ఇక్కడ డబల్ క్వశ్చన్ మార్క్, సింగిల్ క్వశ్చన్ మార్క్లో ఏం పెట్టాలి, ఏ బొమ్మ పెట్టమంటావు, డబల్ క్వశ్చన్ మార్క్లో ఏ బొమ్మ పెట్టమంటావు అని అడుగుతున్నాడు వాడు. ఇది నేను చూస్తా, మళ్ళీ చూసి చెప్తా చేస్తా. Revelio. Accio. Levioso. Reparo. Lumos.
లూమస్ డార్క్ ఉన్న వాటిని లూమస్ వేస్తే ఓకే హైలైట్ డన్ పాపా వచ్చేసా ఇక్కడ మంట రాలా ఈ మంట కింద ఉన్నట్టుంది పిల్లి మళ్ళీ వద్దాను సంగతి పిల్లి రావాలి మళ్ళీ మళ్ళీ Revelio. By mistake. Reparo. By mistake కొట్టినా వచ్చేసిద్ది అన్నట్టు. I hope you've had more luck than I did tracking down my gobstones. Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? ఇదో తీసుకో. Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. Good luck. Willama. Next వచ్చి ఏది ఇదే బాల్ నేను ట్రాక్ క్వెస్ట్ Sir. Prodigo. Revelio. Sir. If someone gets struck by a cursed broom, we do hope it's you. ఏడ్చలే పక్క బాబాయ్ కడుతుంది బొమ్మ కూడా షేర్ ఎక్కడున్నారు షేర్ వచ్చినాను షేర్ ఆగాదు Accio. Revelio. Accio. అమ్మ ఆగు దొరికింది 15 పేపర్స్ అంటాయి Revelio. Hello. Yes, Professor Binns does drone on a bit. But have you ever got him really talking about goblin rebellions? Knows everything. One there. Still boring, but impressive. You should hear Sean talking about divination. ఇక్కడ ఒక సైడ్ క్వెస్ట్ ఉంది There's something in there. I just know it. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Lumos. Do come and find me if you stumble on something in Lumos. Protego! Solves the mystery. Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Spot clue. నా వల్ల కాదు అంత క్లూ ఎత్తుకునే అంత నిజమే ఇదిగో ఇక్కడే క్లూ This looks like the location from the painting. Yeah. What could be so special about it? Accio! Levioso!
Lumos. Let's get you back to your frame, little moth. Da papa da. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Item వచ్చింది. 12 వచ్చినాయి. ఇంకో 3 నైస్. I always feel quite safe. Papa. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Collection complete area. Are ఏదో వచ్చింది ఐటమ్ నాకు. అరే ఐటమ్లు వచ్చినాయిరా. గేర్లు వచ్చినాయిరా. గేరా రాలేదా? అవుట్ఫిట్లు ఇందాకేదో వచ్చిందిగా. హ్యాట్ అదిగో హ్యాట్ వచ్చింది. ఇదో దీనివల్ల డిఫెన్స్ పెరుగుతుంది నాకు. నైస్ హ్యాట్ కావాలి. ఇంకేమొచ్చినాయి? హ్యాండ్ గ్లో. దీనికి ఆల్రెడీ ఉందిగా. గురుగారు ఐటమ్లు వచ్చినాయి. ఇన్వెంటరీ ఏదో వచ్చినాయి. ఏమొచ్చిందిరా అయ్యా చూపి. అదే అయ్యి లైట్. గేరుల్లో ఇంకేదో గేర్ వచ్చిందబ్బా. నాకేం చూపించట్లేదు. ఇదా అపీరెన్స్ మార్చుకోవచ్చా? ఓకే అది వేసుకునేది ఇదే కానీ అపీరెన్స్ అది మార్చచ్చా? నైస్ అండి. ఇగో ఇంకా గేర్లోనే ఏదో చూపిస్తుంది. ఇంకేమొచ్చింది నాకు అర్థం కావట్లే. కలెక్షన్స్ చూడు. కలెక్షన్స్ 150 1 17 15 ఇంకా కలెక్ట్ చేయాల్సిన చాలా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఛాలెంజెస్. ఫస్ట్ ఛాలెంజ్ ఏదో చేశా. ఆహా ఓకే గురువు గారు. ఓకే అండి. ఆ క్వశ్చన్ ఛాలెంజ్ చేస్తే నాకేదో వచ్చిందండి. దాన్ని వాయిస్ తగ్గుతుంది అదే అనుకోండి. దాని నుంచి నాకు వాన్ రాలేదుగా. అది ఇంకా ఓపెన్ అవుతుంది అనుకుంటా. సర్లే చూద్దాం. నా దగ్గర 130 కాయలు ఉన్నాయి అంతే. దానికన్నా ఎక్కువ కూడా.
గేర్లో ఏది మిస్ అయింది? ఏదో వాయిస్తుంది నాకు. ఇక్కడ స్క్రోల్ ఏం జరగట్లా, ఎక్కడేం జరగట్లా. లెవెల్ 6కి వచ్చాను నేను. చూద్దాం. టోకెన్ బ్యాటరీతో మాట్లాడమని చెప్పాడుగా, చూద్దాం. Protego! Revelio! అది సేవ్ పాయింట్ కాదు. ఇక్కడ ఒకటి ఉంది. Lumos! ఇది ఆడుంది. What are you up to now? ఇంత దూరం ఉండదు అది. ఓరి అమ్మ, ఇది ఇంకా బతుకుందా? Revelio! పైన ఒక రివాల్వ్ ఉంది. సర్లే, అది మళ్ళీ చూద్దాం. ఇంకో 2 వస్తే ఇది ఐటమ్ ఒకటి అన్లాక్ అవుతుంది. దానికని ట్రై చేద్దాం అంటే ఇదేం దొరకట్లే. 2 పిల్లర్లు అండ్ పెయింటింగ్ విత్ ఐస్ గ్లాస్. దొరికినప్పుడు చూద్దాంలే. ఎవరిది? ఆర్పి ఆడవా అన్న? ఆర్పి నైట్ ఆడదాం. Revelio! Hogwarts toilet ఇది. Oh, not again! Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you Praxia mole? As long as for only 1 time per week, I can plunge the boys' lavatory, not for the mink. He tried to Revelio! sort the trap but he failed us in his containment. So I took 14 అయింది, ఇంకొకటి. my privileges be handsome. ఇక్కడ ఉంది 15. కలెక్ట్ ఫీల్డ్ పేజెస్ ఆల్సో 15. కలెక్ట్ ఫీల్డ్ పేజెస్ ఛాలెంజ్ కంప్లీట్. ఎస్, ఏమొచ్చింది మరి ఐటమ్? కంప్లీట్ అప్గ్రేడ్ మ్యాప్ ఆఫ్ హాగ్వర్ట్స్. ఎంత షాప్కి ఈరోజు రాలేదు. Lucan's just over there. రాలేదు మా. Levioso! షాప్కి ఎవరు రాలా, డబ్బులేం రాలా, ఇంకా అలా కూర్చొని ఉన్నా. గురుగారు, ఇక్కడ ఫైట్ అనుకుంటా నాకు తెలిసి. Can I help you? చెప్పు. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you,
That's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Yes. I'm ready. Get me in the ring. I am local. Thank you very much for Let the fireworks $2. begin! Hashtag I am local in the chat, everyone. Hey. We'll make you regret signing up. Hey. ఏం చేయాలి టార్గెట్ లాక్ క్యాప్స్ లాక్ ఓకే అందరూ ఎందుకు ఆచార్య అంటుంటారు బహుశా గుణపాఠం Confringo! Potato! Act like a winner! Confringo! That's all you've got! Sendo! Levioso! Line to the one! Confringo! Potato! Come on! Expulso! I'm gonna never get that. You're better than that! Victory! Some big hits that round. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. Yeah, there's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Yeah, brilliant. Sure. Count me in. I shall. Now, it takes time to organise these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first crossed ones victory. Well fought. Yeah, thank you. Hope to see you back here again. Yeah, sure. Paka. Quest complete, cross one, round 1. Complete side mission quest, challenge complete. Yay! Power వచ్చింది 7 level 7 కి వచ్చా తగ్గేదలే సార్ ఒక్క నిమిషం సార్ అవుట్ఫిట్ ఇదే ఉంచుదాం కానీ ఇవ్వచ్చు అయ్యే ట్రై చేద్దాం అవుట్ఫిట్లో అయ్యే చూద్దాం మిగతా అంటే అవి వస్తూ ఉంటాయి దాని పట్టించుకోవాల్సిన లేదు ఓకే క్వెస్ట్లో ఇప్పుడే ఉంది హార్డ్వర్స్ది దాని పోదాంపా నెత్తిన టోపీ విత్ ఈకా తగ్గేదలే బాబాయ్ చాలా డిస్టెన్స్ ఉంది Off on another adventure, are we? యా ఈ అమ్మ టెలిపోర్ట్కి బెల్వార్కి వెళ్ళలేదు అనుకుంటా నేనైతే అరే అమ్మ జీవితం ఏముందిలే పోదాంపా దారిలో అయ్యి అన్లాక్ అవుతూ ఉంటాయి Just wait till I've grown a bit, then we'll see how well you do. సర్లే ఏడ్చావులేపో పక్కపో Prudhvi! Revelio!
పక్క రూమ్లో ఉందా? పక్క రూమ్లోకి వెళ్ళాము మనం. లాక్ నేర్చుకోవాలి. ఓకే నేను ఇక్కడ స్పెల్స్ కూడా మార్చుకోవచ్చు అబ్బా. సర్టెన్ స్పెల్స్ వచ్చిన తర్వాత ఆ స్పెల్స్ నేను ఆర్డర్లో పెట్టుకోవచ్చు. 1 2 3 1 2 3. ఓ నైస్. రిపేర్లో తర్వాత అవసరం ఎక్కువ ఉండదు. Revelio. వెళ్ళగా ఓకే రా. ఏయ్ అరే అమ్మ జీవితం వ్యూ చూడు ఎదిరిపోయింది. Lumos. ఇన్నారుగా ఇది మనకి కనిపించలేదుగా. సారీ సార్, మిమ్మల్ని మళ్ళీ డిస్టర్బ్ చేసినందుకు నా ఎంతనాలేండి. బం 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 బం. నందు హాయ్ నందు. మరీ జశ్వంత్ హాయ్ జశ్వంత్. Revelio. ఉన్నాయా లేవుగా? ఓకే. బం 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 బం. My entry. ఇంకో సైడ్ క్వెస్ట్ వచ్చిందా ఈ గ్యాప్లో? అవును ఇదేంటి సార్? ఇక్కడ ఏదో ఉంది సార్. ఇట్స్ సార్సరస్. ఏ క్యాప్ దొరికింది. నైస్. క్యాప్ దొరికింది రే. ఈ సందులో దూరినది క్యాప్ దొరికింది రే. గురుగారు 8 వస్తే కానీ అన్లాక్ అవుతా ఇది. ఓకే 8 రావాలంట. నేను 7 ఇంకో లెవెల్. Revelio. ఇక్కడ ఏదో సౌండ్ వచ్చింది. ఇదైతే కాదు. Professor, tired of finding partially transfigured. ఒరేయ్ ఎన్ని ఉన్నాయిరా ఇక్కడిక్కడే. Revelio. మళ్ళీ ఇంకో సౌండ్ వచ్చింది. What do you think Black's wife is like? అమ్మా ఎన్నున్నాయిరా బాబు. Hello, looking for me? ఒక్క నిమిషం పాప, నువ్వే కానీ మళ్ళీ తాగు. అక్కడ సౌండ్ వచ్చింది. వెల్ టౌన్ కౌంట్ డౌన్ ఫోల్. ఫ్రేమ్ ఐటమ్ స్పెక్స్. ఓ Revelio. వచ్చిందయ్యో ఐటమ్. స్పెక్స్ ఏదో వచ్చింది. ఓకే ఐటమ్ డన్. ఏదో షాడో. ఓకే దొరికింది. ఇంకో ఐటమ్ ఎక్కడ ఉందిరా? ఇది డార్క్ యాడ్. Revelio. Yay. ఏదో పిక్చర్ అనుకుంటున్నారు కానీ ఓహో పక్క లైన్లో ఉందా? ఆ పక్క సందులోకి మళ్ళీ వెళ్దాంలే. ఇటు హార్డ్వర్క్స్ కొత్తగా మళ్ళీ లైట్ వెలిగిందా? How nice to see you, my young friend. ఇది లాక్ పిక్ 1 level 1 కావాలి. పాపా పోదాంపా. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? Repu. I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience.
గురుగారు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత సేవ్ పాయింట్ పడుద్ది, మిగతాది ఈవినింగ్ ఆర్ రేపు మళ్ళీ కంటిన్యూ చేద్దాం, సరేనా? సేవ్ పాయింట్ రాగానే కంటిన్యూ రేపు 25 రావాలంటే అవి. EvilKing ఫ్యామిలీ హ్యాష్టాగ్ ఈకేఎఫ్ అంట. బో కేజీఎఫ్ లాగా ఈకేఎఫ్ పెద్ద కేజీఎఫే. ఓకే గైస్, ఇంతవరకు I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. ఈ మిగతాది రేపు Really? రేపు చూసుకుందాం. Yes, కానీ I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. చీపురు కట్టేసుకుని తిరుగుతున్నాడు. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. ఓపరు రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం, సరేనా? దీన్ని ఎంలోనా సేవ్, ఎంలో కాదు పీలోనా? యా, పీలో సేవ్ గేమ్ ఫస్ట్దే సేవ్. ఓకే, ఎస్కేప్, ఎగ్జిట్ గేమ్, స్పేస్. ఓకే, ఆడితే ఈవినింగ్ ఆడదాం, లేదంటే రేపు ఆడదాం, సరేనా? అంతవరకు సెలవు. నేను తినాలిగా, 4 అయింది, అన్నం కూడా తినాలి మరి, సరేనా? తినేసి వస్తా. బై బై.